Zimbabwe ndadzoka zvekare zvatanga manje. Zimbabwe says over 78,000 nationals have returned from South Africa amid xenophobia fears. The returnees comprise 21,291 people repatriated through government-assisted arrangements and 56,832 who funded their own journeys. Home information Zemusoda said on Tuesday. Ndoma mirira kata chinhu zvacho ndoma figures acho so far number yapa 78,000 yevanhu vari kunzi vakadzokera kuZimbabwe vachibva munyika ino yeSouth Africa nekuda kwechiitiko chiri kuitika ikoko chitiko chiri kuitika kuvhundutsa vanhu kuri kuitika zvinhu zvakange zviri kutirwadza. But the main reason I'm here muri yeZimbabwe is because of the situation yabva kuitika mumazuva mashoma adarika aya yandirwadza zvakanyanya pakudzoka, especially kune vanhu vari kudzoka vega. Pari kunzi pane mudzimai wekupinda nepabhodha zveskilfu iya inosingoitwa, so ari kunzi akabva anobatwa chibharo zvinhu zvake ndobva zvabiwa. Situation iyoyo aina kundibata zvakanaka. Ndinoziva kuti vanhu vakawanda vari kuchema in silence, madzimai akawanda kuti some of them vakadzi vevanhu unosvika unobatwa ikoko kuti uchitaura zvichataurike nekuti varume havanzwisisi. Varume ndo vanhu vakaoma musoro uchingomudza kuti ndazobatwa chibharo bamwana yowe wahura haachatozvikwanisi kuzvigamuchira ende marriage dzinobva dzaparara. Vakadzi vazhinji vari kuchema in silence. So nyaya iri panapa muri yeZimbabwe getipinde mairi tobva tazoonesana a bit of analysis after ndange ndapedza kunzwisa nyaya yacho. Zimbabwean women fleeing xenophobic attacks in South Africa was allegedly raped by a man who had offered to help her after all her belongings were stolen on Saturday. This the women who cannot be named for ethical reasons had their luggage stolen by a carrier who assists undocumented people to cross the border. The suspect was identified in court only as Jonah. After discovering the theft, she approached Trust Muson 24 at Bedbridge Bus Terminus on 4 July 2026. Muson offered to help her find Jonah, who was said to be near the Zimpax crossing point along the Limpopo River. Prosecutor Olivia Chamutinya told Bedbridge Regional Magistrate Cherit Maposa that Musoni instead took the women to the bush area near Zimpax, where he allegedly raped her. The court heard that he kissed her on the cheek and demanded bonde. When she refused, they strangled and he overpowered her. Afterwards, Muson took the women to his home, fearing she would report him to the police if he left her alone. He allegedly raped her again at his residence. She later told him she needed to change her skirt at the bus rank. She asked him to wait while she looked for one, then used the opportunity to tell someone about the assault. That person referred her to the police, leading to Musoni's arrest. Muson appeared in court this week facing more than one count of rape. In his defense, he claimed the sexual intercourse was consensual and that a dispute arose after he gave her 100 rand and she demanded 200 rand. He was remanded in custody to 23 July for trial. Musoni, recently convicted of domestic violence on 17 June 2026, Bedbridge Magistrate Mbonisi Kwanweni sentenced him to 175 hours of community service. Ndo mamirira akaita dzimwe dzenyaya dziri kuitika akomana pabhodha apo. Please ndonyanya kuzivisa kune kubatsira vanhu vechirume. Usaignore munhu wechikadzi achicrossa border ega. Vanhu vechikadzi very vulnerable, vanodhererwa zvokuti kana wega iwo hauzombode kuzviaccepta, because unoona ufunga kuti pamwe mukadzi wako atori anotogona kuti achimonya, because anogona kunge achikubhongera iwo mumba mako uchitya iwo uchimutya. But kana akunzouka andosangana nemakudo babai kuti zvigure baba. Vakomana vacho zvavari kuzoita vakadzi vevanhu ndinonzwa tsitsi. Ndakambona rimwe gore umwe mukadzi achita kuvhurwa kudai dzimwe nyaya dzekuti hatidedi kuzitaura zvakawanda, but it's something yekuti zvinotanga zviri fani but zvinobata at the end of the day kuti akuzokuexplainera. Even kana vakadzi venyu vamunoendesa kana nevakomana vemagonyeti, handisi kuti vakomana vemagonyeti vese ndo zvavanoita, but ndiri kungotaura kuti think about it, kuti munhu anorova 24/7 gonyeti 24 hours vari 2 chete vari mugonyeti vosvika pasina zvaitika kana 1.
vakomana vacho gonyeti vacho anenge anochinjira kupi kana abva anogeza, anobikira kupi, anorara kupi, vakomana aka mune kamubhedha muyamuya. So it's something chekuti zvinoda kuti zvinge zvichiongororwa. Inini hangu honestly speaking handi-encourage zvinhu zvakadaro kuti zvinge zvichinzi zviri kuramba zvichiitika, nekuti zvinozoramba zvaakungoenderera tozopedzisira ango maproblems nemachallenges after machallenges. But zvisinei, pane nyaya yandirirwadza iri kutenderera this guy, a 45-year-old Zimbabwean anonzi ndodana Mark Chuma uyu ari kudiwa ku-UK nenyaya yekusiya uraya mhuri yake, mukadzi nevana sikana 2. Akomana kuti wauraya mukadzi obva wauraya nevana futi on top of that, zvina kumira mushe. So ari kuzonzi iye akazongotiza munyika ndobva aenda azoonekwa kwake paCCTV kuti munhu atese atobuda munyika after pazodiscoverwa ma-dead bodies muDenmark. Zvinhu izvi hazvina kufadza vedway, ende vanhu vakawanda vari kutomirira, even international yacho iri kutaurwa kunzi vanenge vachimutsvaga pakasiyana siyana, vakatoita kutogarira kumuvhurira ziso. But inini sofa kunzwa munhu ainzi asati abatwa, it simply means anogona kungadzikira pamwe asina kudzikira kuZimbabwe kwacho, because munhu anongobuda achiti ndakuenda kuZimbabwe, but I don't think kuti this guy akaenda kuZimbabwe. Inini that's what I think. So regedzai tiite nyaya dzacho tichinyatsodzifambira, because inini imwe yandiri kunzwawo vamwe vari kutaurawo zvimwe zvakasiyana siyana. Vari kuti the guy ari kunzi aspotwa in Bulawayo ende ari kunzi ngaagara zviendesa hake kumapurisa ega anozvisungisa. Nyaya dzakawanda dzakungotaurwa zvekuzonzi munhu aenda unonikina kuBulawayo ndokwaaonekwa ari. I don't think it's true, but maybe vanhu vari kungoitira taura izvozvo because inyaya yekuti ndokunenge kuri kana kudheni kwake hanomukuzviona. Saka ari kunzi tamuona ikoko ndokwaanga ari kunikina, but vakomana hazvidi kudai so. Zvinhu zvakadai so izvi hazvibude mushe. But ngatipinde mune nyaya yacho yese munyatsonzwisisa. He's a 45-year-old Zimbabwean born IT expert. Ndonana Mark Chuma is wanted by police in the UK after his wife Zandile Chuma, 42, and their other 2 daughters, Natalie, 15, and Nala, 5, were found dead at their home in Bedford. Police say Chuma left the UK on Saturday and flew to Zimbabwe. CCTV footage captured him at Heathrow Airport shortly before the bodies were discovered. Authorities are now working with international agencies to locate him and have urged him to surrender to the police. Friends of the family said Zandile had decided to end the marriage and was planning to start a new life with her daughters. They said the couple had been experiencing marital problems for some time and were preparing to divorce, including arranging for their £1.3 million home to be valued for sale. Some friends described Mark as controlling and said he did not want the marriage to end. Zandile was a successful financial crime and anti-money laundering specialist who had worked for major organizations including Barclays and KPMG. She was also active in fraud prevention work and had a strong professional reputation. Police have described the case as a complex investigation and said there is no indication of any wider threat to the public. The family, originally from Zimbabwe, had lived in Bedford since 2011 and were known in their community. The investigation is ongoing and police are continuing efforts to locate Chuma and establish exactly what happened. Saka izve so iyato a certain eyebrow because someone just tipped me off kuti munhu ari kunzi angooneka kuBulawayo, but I don't know where exactly. Nyaya inozoti kama Zimbabweans kana muchitaurawo dzimwe information mushunza information dzakadai so torai munhu foto musende kuti uyu arapa isusu tochisendera mapurisa acho enyu kuti because iwo kangonudza kuti aoneka pakadai so muBulawayo chindisendera inini ndosenda direct kumapurisa kwacho because ndina mangwana handina zvinoira vanobva vatongoziva chingonobva ngozoti okay vakomana venyu venhawa venyaya vanodzifambira. Saka iwo ukangoti angoonekwa kakati hatichaziva sei kuti ndokwaanenge anzi aonekwa hazvisiri izvo. Pamwe wangu ungotaura zvinhu zvokuti wangonzwa hatisi kuda mahese, tiri kuda kuti munhu ange achiiswa paposition obatwa, nekuti kana uchinge watodaruka aiwa kawakomana hatingatambe tichidaruka. Matambire rudzi iwayo yekuti unosiya wauraya zvese nevana zvese nemukadzi ngatiti let's say dzamboitawo hasha, ngatiti kana kuti yaitawo mistake asiko vana manje ichiri mistake and hakuna mistake yakadaro hatifeta kapromota nonsense.
munhu ngabatwe. Nemiwo muti futi munenge makaviga munhu akadaro mangwanani mukaka munotadza kunzwanana anodzima iwe wachakudzipa. So chete on information iyo hameno but inde futi kuchengeta munhu anenge ari pabande rakadaro unenge une yako futi mhosva. Because munhu atopa one day. Please munhu ngabatwe. Ndonyaya ndangondipfura nayo ndakakubatira pana pamberi yeZimbabwe ndichingokuzivisa zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika nekushungurudza vana vevhu. Ndichadzoka hangu ndichikupai mamwe ma-updates ekuzivisana kuti chii chimwe futi chinenge chakutora nzvimbo panguva ichateera.